Hello, today we are going to discuss about the formation of PN junction. আজি আমি সেমিকন্ডাক্টৰৰ PN জাংচনটো কেনেকৈ ফৰ্ম হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই গোটেই লেকচাৰটো মই NCERT টেক্সটবুকৰ ওপৰত বেছড কৰি ডিছকাছ কৰিম, কাৰণ NCERT টেক্সটবুকত খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে। My lectures purely based on the explanation as that given on NCERT textbook. Okay, is it clear to you? Now it is the formation of PN junction. Actually, we have taken a single crystal. We have taken a single crystal of silicon or germanium. In one type, we add pentavalent impurity. When we add pentavalent impurity, we get N-type semiconductor. N-type semiconductor. Okay? And on the other side, we add the trivalent impurity. So we get P-type semiconductor. That means we take a single crystal of silicon. On one type, pentavalent impurity is added, and on the other side, trivalent impurity is added. As a result, a PN junction is formed. We know that on N-type semiconductor, majority charge carrier are holes. We know that in P-type semiconductor, majority charge carrier are holes and minority charge carriers are electrons. And on N-type semiconductor, the majority charge carrier are electrons and minority charge carrier are holes. As a result, a concentration gradient of majority charge carrier occurs. This side electrons are more, this side electrons are less. Therefore, electron diffuses from N side to P side. Electron diffused from N type to P type. Similarly, on P-type semiconductor, holes are the majority charge carrier. Or on the N-type, holes are the minority charge carrier. As a result, holes diffused from P-type to N-type. Holes diffuse from P-type to N-type. What is the hole? They represents the positive charge. What is electrons? They represents the negative charge. What is the direction of current? Direction of current is taken as opposite to the flow of electrons. Since the electron diffuse from N-type to P-type, due to diffusion of majority charge carrier, we get a diffusion current from P-type to N-type. So this is the diffusion current. We get a diffusion current from P-type to N-type. Because holes diffuse from P to N, holes represents positive charge, therefore diffusion current is from P to N. Or electron diffuse from N-type to P-type, direction of current is opposite to the flow of electron, therefore diffusion current is from P-type to N-type. So this is the diffusion current. When electron diffuse from N-type to P-type, it leaves behind an positively charged ionized donor on the N side. Actually, what are the majority charge carrier? Majority charge carriers are obtained due to presence of pentavalent atom. We know that
majority charge carrier electrons are obtained due to presence of pentavalent impurity atom. When the majority charge carrier diffuse from n type to p type due to concentration gradient, or when electron diffuse from n type to p type due to concentration gradient, pentavalent atom loses its fifth electron. As a result, the pentavalent donor get positively charged. It is immobile. So as a result, this charge present here. Similarly, when a hole diffuse from p type to n type, holes means deficiency of electron. These deficiency are created due to presence of trivalent impurity atom on the p side of the crystal. বুজি পাইছানে? হোলছটো ক'ৰ পৰা আহে? হোলছটো হোল মানে কি? হোল মানে কি? হোল মানে হ'ল ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ইলেক্ট্ৰন। আৰু সেই ডেফিচিয়েঞ্চিটো ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এটমৰ ওচৰত থাকে। When the hole diffuse from p type to n type, that aluminium or trivalent impure atom loses the hole. As a result, it gets a negative charge. So in this way, due to diffusion of majority charge carrier, a positive space charge region is developed on the n side of the crystal, and a negative space charge region is developed on the p side of the crystal. Okay, p side of the crystal. As a result, an electric field creates from n type to p type, and this electric field is called contact electric field. Due to diffusion of majority charge carriers, an electric field develops from n type to p type, from n type to p type, and this electric field is called contact electric field. It is called contact electric field. This is called contact electric field. So due to this electric field, what happens? This electric field stops the further diffusion of majority charge carrier. How the electron diffuses? Electron diffuses from n side to p side. And what is the direction of electric field? Direction of electric field is also from n side to p side. From n side to p side. Electron cannot move along the direction of electric field because electrons are negatively charged particle. That means due to creation of this contact electric field, electron cannot further move from n side to p side. Similarly, holes cannot move opposite to the direction of electric field. How the hole diffuses? Hole diffuses from p side to n side. Due to creation of this electric field, holes cannot further diffuse from p side to n side because holes cannot move opposite to the direction of electric field. That means as soon as this contact electric field is produced, the diffusion of majority charge carrier across the junction stops. Is it clear to you? Is it clear? Now, on the n type of the crystal, so there are some minority charge carrier, they are holes. আমি কৈছিলোঁ holes cannot move opposite to the direction of electric field. Holes can move only in the direction of electric field. আগতে diffusion of holes to কিয় stop হৈছিল? হোলৰ diffusion পিৰ পৰা এনলৈ হৈছিল। যদি হোলৰ diffusion পিৰ পৰা এনলৈ হয়, it is against the electric field হ'ব, which is not possible. Yes or no? But ইয়াত যিবিলাক minority charge carrier hole আছে,
on the n type of the crystal. n টাইপৰ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰটো কি হোলছ ইয়াৰ হোলছবিলাক কিন্তু এনৰ পৰা পিলৈ এতিয়া যাব পাৰিব ডিউ টু প্ৰেজেঞ্চ অফ দিছ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে দিছ কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ড্ৰিফটেড দ্য মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হোলছ ফ্ৰম এন টাইপ টু পি টাইপ Similarly, p-type minority charge carrier কি আছিল p-type minority charge carrier আছিল electrons. Electrons can move opposite to the direction of electric field. So as a result, ইয়াৰ minority charge carrier electron বিলাক pৰ পৰা nলৈ drifted হ'ব in presence of this electric field. That means due to presence of contact electric field, minority charge carrier drifted, holes drifted from n type to p type, or minority charge carrier electrons drifted from p type to n type. The minority charge carrier drifted, holes drifted from n to p, and electrons drifted from p to n. Electrons drifted from p to n. As a result, a drift current flows from p to n. A drift current flows from n to p. A drift current flows কাৰণ হোলছবিলাক ক'ৰ পৰা ড্ৰিফটেড হৈছে এনৰ পৰা পিলৈ হৈছে হোল মানে পজিটিভ চাৰ্জ সেইকাৰণে ড্ৰিফট কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ক'ৰ পৰা হ'ব এনৰ পৰা পিলৈ হ'ব তাৰমানে তোমালোকে চোৱা ড্ৰিফট কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ক'ৰ পৰা আছে এইটো ড্ৰিফট কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন এইটো এন টু পি আছে আৰু ডিফিউজন কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ আছিল পি টু এন আছিল চোৱা তোমালোকে এইটো চোৱা এইটো পি আছিল এইটো পি এইটো এন হয়নে ডিফিউজন কাৰেণ্ট আছিল ফ্ৰম পি টু এন আৰু ড্ৰিফট কাৰেণ্ট ক'ৰ পৰা আছে তোমাৰ ড্ৰিফট কাৰেণ্ট ক'ৰ পৰা আছে এন টু পি আছে তাৰমানে দুইটা কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট টু ইচ আদাৰ হৈ আছে চ' আল্টিমেটলি এন ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ ৰিচড আৰু যেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়ামটো ৰিচ কৰিব when an equilibrium is reached the further equilibrium is reached the net current through the junction তোমাৰ কি হ'ব জিৰ' হ'ব বিগিনিঙত ডিফিউজন কাৰেণ্ট আছিল পিছলৈ তোমাৰ কি হ'ল ডিউ টু ক্ৰিয়েশ্যন অফ দিছ কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ড্ৰিফটেড কাৰেণ্ট কামছ আল্টিমেটলি এন ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ ৰিচড আৰু এট ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যন magnitude of diffusion current or magnitude of drift current becomes equal since their directions are opposite to each other etu diffusion current or direction p pora n loi etu drift current or direction n or pora p loi so net current through the junction to tumar ki hobo 0 hobo moi aru ebar repeat kori disu the beginning on due to concentration gradient majority charge carrier that is electron diffuses from n type to p type and holes diffuses from p type to n type. As a result, a diffusion current starts flowing through the junction. Junction tour মাজেৰে the diffusion current flow কৰিব from p to n. কাৰণ electron diffuse হ'ব n ৰ পৰা p লৈ the current or direction to কি হয় opposite to the flow of electron flow diffused হৈ আছে n ৰ পৰা p লৈ সেইকাৰণে diffusion current to p ৰ পৰা n লৈ যাব when electron diffuse from n to p
the pentavalent impurity atom lost its fifth electron. Similarly, when a hole diffused from p-type to n-type, the trivalent impurity atom, কাৰণ হলটো কাৰ ওচৰত আছিল? Trivalent impurity atomটোৰ ওচৰত আছিল. When the hole diffused from majority charge carrier hole diffused from p-type to n-type, the trivalent impurity atom get negatively charged. As a result, at the contact of two crystals, an electric field is developed directed from n-type to p-type. This electric field is called contact electric field because it develops at the contact point of the two crystals. Is it okay? Due to creation of this electric field, diffusion of majority charge carrier through the junction gradually decreases. But why this decreases? Because electron cannot move along the direction of electric field. Electron ক'ত বেছি আছে? ইয়াত ইলেক্ট্ৰন বেছি আছে. কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কেনেকৈ আছে? N2P আছে. সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰনবিলাক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আৰু নতুনকৈ যাব নোৱাৰিব. কাৰণ ইলেক্ট্ৰন cannot move along the direction of electric field. Similarly, holes cannot move opposite to the direction of electric field. ইয়াৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কি আছে? হোল আছে. সেইকাৰণে হোলবিলাক পিৰ পৰা এনলৈ আৰু নতুনকৈ যাব নোৱাৰিব. তাৰমানে ডিফিউজন প্ৰচেছটো গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হ'ব. কিন্তু এই কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে কি কৰিব? এন টাইপৰ যিটো মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছে, এন টাইপৰ যিটো মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছে, এন টাইপৰ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কি আছিল? হোলছ আছিল. এই হোলছবিলাকক ড্ৰিফটেড কৰিব ফ্ৰম এন চাইড টু পি চাইড. Similarly, p-টাইপৰ যিটো মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছে, p-টাইপৰ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰটো কি? ইলেক্ট্ৰনছ. সেই ইলেক্ট্ৰনবিলাকক কি কৰিব? সি ড্ৰিফটেড কৰিব ফ্ৰম পি চাইড টু এন চাইড. বিকজ ইলেক্ট্ৰন কেন মুভ অপজিট টু দ্য ডিৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড. p-টাইপৰ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰটো ইলেক্ট্ৰন. সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰনবিলাক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তোমাৰ ড্ৰিফটেড হ'ব. এজ এ ৰিজাল্ট, we get a drift current from n type to p type. Diffusion current to ক'ৰ পৰা আছিল? চোৱা, পিৰ পৰা এনলৈ আছিল. ড্ৰিফট কাৰেণ্টটো আমি ক'ৰ পৰা পালোঁ? ড্ৰিফট কাৰেণ্টটো ক'ৰ পৰা পালোঁ? এনৰ পৰা পিলৈ পালোঁ. কিয় এনৰ পৰা পিলৈ? হোলবিলাক মুভ কৰি আছে এনৰ পৰা পিলৈ, হয়নে নহয়? হোলবিলাক ক'ৰ পৰা মুভ কৰিছে? এনৰ পৰা পিলৈ মুভ কৰিছে. হোল মানে পজিটিভ চাৰ্জ. সেইকাৰণে ড্ৰিফট কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো তোমাৰ কি হয়? এনৰ পৰা পি টাইপ হয়. চ' ডিফিউজন কাৰেণ্ট আৰু ড্ৰিফট কাৰেণ্ট দুইটাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি? অপজিট টু ইচ আদাৰ. চ' এট ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যন দুইটা কাৰেণ্টৰ মেগনিটিউডটো ইকুৱেল হয়. চিন্স দিয়াৰ ডাইৰেকশ্যনছ আৰ অপজিট, নেট কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচন 0 হয়. এণ্ড ডেট ইজ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ পি-এন জাংচন. এতিয়া মই তোমালোকক NCERT বুকখনৰ পৰাই নোটছটো দেখুৱাই দিছোঁ. তোমালোকে বেছি ভালকৈ বুজি পাবা. মোৰ ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া আছে. এই লাইনখিনি লিখিলেই তোমালোকৰ হ'ব. চ' দেয়াৰ আৰ সেভাৰেল প্ৰচেছেছ বাই হুইচ এ ছেমি কণ্ডাক্টৰ কেন বি ফৰ্মড. আমাক মেকানিকেল প্ৰচেছটো নালাগে, প্ৰেক্টিকেলি কেনেকৈ বনায় আমাক জাষ্ট থিয়ৰিটো লাগে. টু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰচেছেছ অকাৰ ডিউৰিং দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ পি-এন জাংচন, ডিফিউজন এণ্ড ড্ৰিফট. মই কৈছিলোঁ নহয়, উই ন' ডেট ইন এন টাইপ ছেমি কণ্ডাক্টৰ দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইজ মোৰ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ হোলছ. Similarly, in p-type semiconductor, concentration of holes is more than concentration of electrons. During the formation of p-n junction and due to concentration gradient across p side and n side, hole diffuse from p side to n side and electron diffuse from n side to p side. This motion of charge carrier give rise to a diffusion current across the junction
from P side to N side. তাৰমানে ডিফিউজন কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ক'ৰ পৰা হ'ব P side to N side হ'ব কাৰণ হোলছ ক'ৰ পৰা ডিফিউজ কৰিছে হোলছ ডিফিউজ ফ্ৰম P side to N side হোল মানে পজিটিভ চাৰ্জ সেইকাৰণে ডিফিউজন কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো P to N ইলেক্ট্ৰন ডিফিউজ কৰিছে ফ্ৰম N side to P side ইলেক্ট্ৰনৰ অপজিট ডিৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্টটো হ'ব সেইকাৰণে ডিফিউজন কাৰেণ্ট অলৱেজ ফ্ল'জ ফ্ৰম P to N when an electron diffuses from N to P যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰন ডিফিউজ হ'ব ফ্ৰম N to P ইলেক্ট্ৰনটো মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ক'ৰ পৰা আহিছিল ডিউ টু প্ৰেজেঞ্চ অফ পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এটম সেইকাৰণে when an electron diffuse from N to P it leaves behind an ionized donor on the N type N টাইপত কি কৰিব সি পজিটিভলি চাৰ্জড আয়নাইজড ডোনাৰ এটা এৰি থৈ যাব দিছ আয়নাইজড ডোনাৰ পজিটিভ চাৰ্জ ইজ ইমমোবাইল as it is bonded to the surrounding atoms. As electrons continue to diffuse from N type to P type, a layer of positive charge on N side of the junction developed. Similarly, when a hole diffuses from P to N due to concentration gradient, it leaves behind an ionized acceptor which is immobile. হোলছ মানে কি আছিল হোলছ মানে এটা ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ইলেক্ট্ৰন আছিল নিয়েৰ দ্য ট্ৰাইভেলেণ্ট এটম যেতিয়া হোলছটো নাইকিয়া হ'ব হোলছটো নাইকিয়া হোৱা মানে কি সেই ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটিটোৱে নিগেটিভ চাৰ্জ ডেভেলপ কৰিব when a hole diffuse from P to N due to concentration gradient it leaves behind an ionized acceptor which is immobile as the hole continue to diffuse a layer of negative charge on the P side of the crystal developed. This space charge region on either side of the junction together known as depletion region. Hey region toge depletion region বুলি কয় আৰু ফিল্ডখনক কি বুলি কয় কন্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি কয় Due to the positive space charge region on N side of the junction and negative space charge region on P side of the junction, an electric field directed from positive charge towards negative charge developed. Positive charge ক'ত আছিল N টাইপৰ আছিল negative charge ক'ত আছিল P টাইপৰ আছিল সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ক'ৰ পৰা ক'লৈ ডেভেলপড হ'ব N to P হ'ব Due to this electric field an electron on P side of the junction moves to N side. Due to this electric field, due to contact electric field, an electron on P side of the junction. P side of the junction কাৰণে ইলেক্ট্ৰনটো কি minority charge carrier. An electron on P side of the junction moves to N side and hole on N side of the junction. N side of the junction of hole to কি minority charge carrier হয়নে moves to P side. The motion of charge carrier due to the electric field is called drift. এই মোশনটোকে ড্ৰিফটেড মোশন বুলি কয় কাৰণ হোলছ আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাক মুভ কৰিছে ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাজ এ ড্ৰিফট কাৰেণ্ট অবটেইন হোলছবিলাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ মুভ কৰিছিল এনৰ পৰা পিলৈ মুভ কৰিছিল চ' হোলটো মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ এন টাইপৰ সেইকাৰণে ড্ৰিফট কাৰেণ্টটো তোমাৰ কি হয় এনৰ পৰা পিলৈ হয় which is opposite to the direction of diffusion current. Diffusion currentৰ ডাইৰেকশ্যন কি আছিল diffusion currentৰ ডাইৰেকশ্যন আছিল P to N আৰু drift currentৰ ডাইৰেকশ্যন কি হৈছে তোমাৰ N to P তো সেইকাৰণে দুইটা opposite to each other. drift currentৰ ডাইৰেকশ্যনটো N to P আৰু diffusion currentৰ ডাইৰেকশ্যনটো P to N সেইকাৰণে they are opposite to each other বুলি কৈছে which is opposite to each other. Now, as the diffusion process continues, space charge region on either side of the junction extend. প্ৰথমতে diffusion হয় diffusionটো যিমানেই হ'ব space charge regionটো সিমানেই বেছিকৈ ডেভেলপড হ'ব এজ এ ৰিজাল্ট কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন হ'ব space charge region মানে এইটো যেতিয়া ডেভেলপড হ'ব কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আহিব As the diffusion process continues, the space charge region on either side of the junction extends, thus increasing the electric field strength and hence the drift current. Diffusion যিমানেই হ'ব
কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন সিমানেই বাঢ়িব আৰু সেই বাঢ়া কণ্টেক্ট ফিল্ডখনে কি কৰিব ডিফিউজন প্ৰচেছটো গ্ৰেজুৱেলি শ্ল' ডাউন কৰিব কিন্তু ড্ৰিফটিং প্ৰচেছটো এক্সিলাৰেট কৰিব হেন্স ড্ৰিফট কাৰেণ্টটো গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ কৰিব দিছ প্ৰচেছ কণ্টিনিউজ আনটিল দ্য ডিফিউজন কাৰেণ্ট ইকুৱেলছ দ্য ড্ৰিফট কাৰেণ্ট এণ্ড দাছ এ PN junction is formed. In PN junction under equilibrium, the net current through the junction is 0. Acha, what is the symbol of PN junction? PN junction or symbol to ki? Major discharge carrier kor pora koloi goisil, pir pora enoloi goisil, hekhane symbol of major PN junction or symbol to A2. Major discharge carrier ডিফিউজন কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ আছিল পিৰ পৰা এনলৈ আছিল সেইকাৰণে এইটো ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্ট এইটো পি কিন্তু ডিউ টু ফৰ্মেশ্যন অফ কণ্টেক্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিফিউজন কাৰেণ্টটো পিছত ষ্টপ হৈ যায় ষ্টপ হোৱাটোক এই লাইনটোৱে এই ষ্টপ হোৱাটোক বুজায় চ' সেইকাৰণে এইটো তোমাৰ কি হ'ল চিম্বল অফ PN জাংচন চিম্বল অফ PN জাংচনটো এইটো এইটো এটা এইটো এই এৰ'টোৱে কি বুজায় ডিফিউজন কাৰেণ্ট বুজায় ডিফিউজন কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি আছিল P to N আছিল কিন্তু যেতিয়া ডিফিউজন ষ্টাৰ্টছ হয় কণ্টেক্ট ফিল্ডখন ক্ৰিয়েট হয় আৰু কণ্টেক্ট ফিল্ডখনে ডিফিউজনটো পিছত ষ্টপ কৰি দিয়ে চ' সেইকাৰণে তোমাৰ কি হয় সেই ষ্টপ কৰাটোক বুজাবৰ কাৰণে এই বেৰিয়াৰখন দি দিয়ে এডাল বেৰিয়াৰ তাৰমানে এই লাইনডাল বেৰিয়াৰ তাৰমানে সেইকাৰণে দিছ ইজ দ্য চিম্বল এইটোক P টাইপ বুলি কয় আৰু এইটোক N টাইপ বুলি কয় ক্লিয়াৰ হৈছে এইটো ৰিপিটেডলি চাবা এইটো ৰিপিটেডলি ভিডিঅ'টো শুনিবা আৰু এই পেজটো পঢ়িবা হা এইটো NCERT বুকৰ ফৰ্মেশ্যন অফ PN জাংচন তেতিয়া তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব